ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ RK. ಇವತ್ತು ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ದೆನ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಯಾಡೋ ಇದೆ, ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಕಾನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬೇಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದನ್ನು ರೈಟಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. Then I'll duplicate it by pressing Ctrl Shift and drag. Idanna I'll rotate it to, I'll flip it horizontal. Then outline remove ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. To the right side triangle, I'll go to shape fill, then eyedropper, then e-color. And to the left one, I'll do the same thing. I'll take an eyedropper, then I'll give this color. That's it. ಈ shape perfect ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I'll bring a rectangle now. I'll keep it over here. This is looking fine. Shape outline remove ಮಾಡೋಣ. Then in shape fill I'll take an eyedropper, then I'll fill this grey color. This is perfect. Then ಇದನ್ನೆಲ್ಲ select ಮಾಡ್ಕೊಂಡು go to format, then align middle. You can do it over there, but ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And to do that, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ add to quick access toolbar. That's it. ನಿಮಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಬಿಲೋ ದ ರಿಬನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಬೋ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಲೋ. ಫೈನ್, ದೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್, ದೆನ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಐಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐಲ್ ರೈಟ್ ಲೋರೆಮ್ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಐಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿಡ್ತೀನಿ. ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಐಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್. ದೆನ್ ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಬೈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಐಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ದೆನ್ ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಐಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್, ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಈ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋ ಟು ಶೇಪ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಫೇಡೆಡ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ G. ದೆನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್, ಗೋ ಟು ಶೇಪ್ ಫಿಲ್, ಐಡ್ರಾಪರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆರೆಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಶೇಪ್ ಫಿಲ್, ಐಡ್ರಾಪರ್, ದೆನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆರೆಂಜ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್, ಗೋ ಟು ಶೇಪ್ ಫಿಲ್, ಐಡ್ರಾಪರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ. ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ. ಫೈನಲಿ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಟು ದ 4th ಸ್ಟೆಪ್, ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಟು ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮರೂನ್ ಆರ್ ರೆಡ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಅಲೈನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ. ಫೈನ್, ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಅಲೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಡಾಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೌನ್. ಶೇಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕಾನ್. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 01. ಫಾಂಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ತೆಗಿತೀನಿ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಐಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Again, I'll select these 2 text, Control Shift, then drag till here.
right click and bring it to front. First I'll ungroup this, I'll right click and bring it to front. Again I'll bring it over here and to the last step too. This will be 02, this will be 03 and this is 04. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ನಂಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಐಕಾನ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕಾನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೀಸ್ 4 ಐಕಾನ್ಸ್ which should work out. I'll insert this inside each and every shape. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಐಕಾನ್ಸ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ I'll align it to middle, then Ctrl Shift ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು I'll decrease its size. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then I'll select this icon, I'll go to graphic fill, eyedropper, then dark green. Do the same thing to all the shapes as I am doing it. Fine then, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. I'll select this and delete. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು again group ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು I'll bring it to center and middle. This is looking perfect. Let's see by displaying it on screen. Please don't forget to subscribe. Thank you.